Shrishtam manamapi Arshachi putram Atra swarupam Rupam tasagraja Muri puri Maturim Goishtvaktim Radha Kunda Magrivaram Ahoradika Madhavasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Guru Tam Manatosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Italale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Ananda Leelamaya Vigraha Hema Bhaddibhyajchave Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Bhaktya Vina O Brinde Namaste Govinda Damodar Madhave Govinda Damodar Madhave Govinda Damodar Hey Krishna Hey Yadava, Hey Saketi, Shama Sundar Shikanda Shikar, Swaraha Sumurli Radhikar Sakamama Kripanidhe, Supriya Charna King Korim Kuru, Tavayvasmi, Tavayvasmi. Najivami Tayabana Chivikaya Devi Tam Namah Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadhiya Paramaradhatama Guru Pada Padma. Nitya Lila Pravishta Om Vishnupad Ashtottara Satasri Rupanuga Acharya Varya Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего, я предлагаю свои шаштанда-дван пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя, Нитья Лилы Правишты, Ом Вишнупаада, Штотра Шата Шри, Рупануга Ачарьи Вари, Шрилы Бхактивиданты, Нарайна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanu, the Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи дандават пранам лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всей лучезарной Чирупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the Samo Vaishnavas and И в завершение кланяюсь всем вайшнавам и вайшнави. Шрила Гурудева ки! Ei mora de hoite, tu me mora bara, tomar je jati, say jati mora dara. Mahaprabhu said to Srila Haridas Thakur, your body is more dear to me than mine. In fact, you and I, we are of the same caste. Шри Чайтанья Махапрабху сказал Шриле Харидасу Такуру: твое тело дороже мне моего собственного. На самом деле мы с тобой одной касты. So yesterday, we began to discuss the commentary on this verse, the Gaudiya Bhasya of Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur.
Вчера мы стали обсуждать комментарий Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Thakura Гаудия Bhasya. There, Prabhupada is quoting the verse spoken by Chaitanya Mahaprabhu when Srila Sanatana Goswami was embarrassed to be embraced by him because Srila Sanatana Goswami had a skin disease. Прабхупад цитирует слова Шрилы Санатана Госвамипада, которые он выразил в ситуации после того, как у него развилась кожная язва, и Чайтанья Махапрабху продолжал его все время прижимать к себе. Dikshakale Bhaktakari Atmasamarpan Sekale Krishnakari Tare Atmasam. Oh, at the time of initiation, Diksha, when the disciple he does Atmasamarpan, completely surrenders, then Krishna accepts that devotee to be as good as himself. Санатана Госвами печалился, он ужасался, когда Махапрабху прижимал его к себе. И он был, пожалуйста, не делай этого, ты оскверняешься мной. А Махапрабху сказал, во время дикши, когда преданный совершает Атма Самарпан, Кришна принимает его как своего родного и близкого. Say Deya Kari Tare Chidanandamai Aprakita Deya Tara Charabhajai. Then he makes his body Sachidananda. And in that Aprakrita Deya, supernatural body, not of Prakriti. His body is not of Prakriti, it is Aprakrita. Now he serves the lotus feet of Krishna. И Кришна дарит преданному Апракрита Деху, то есть трансцендентное тело. И уже в этом Апракрита теле преданный служит божествам. Сачитананди Виграхе. Now, just in case someone has a doubt that Chaitanya Mahaprabhu is making this up, you should know that all the teachings of Mahaprabhu, Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam, the evidence is there in Srimad Bhagavatam. That is the best evidence. И чтобы никто не сомневался в словах Махапрабху, нужно всегда знать, что то, что говорит Махапрабху, всегда опирается на Праман Шримад Бхагаватам. So, Prabhupada is quoting from Srila Vishwanath Thakur's commentary on the 5th canto, 12th chapter, verse 11. 5.12.11. Комментарий Шрилы Вишванатхи Чакраварти Такура. Prakrita Dehendriyadinam Eva. Prakrita means the material of Prakriti. Deya Indriya Adinam, the body, the senses, etc. That means the mind also. Пракрита Деха Андриям. То есть разбивается материальная плоть, чувство и также ум. Eva, certainly. Эйва, непременно. Bhakti Sangsaragena, by contact with Bhakti. Контактируя с Бхакти, соприкасаясь с Бхакти, Aprakritatvam Апракрита attains the state of that which was prakrit becomes aprakrit. Attains the state of aprakritatva. Апракритатвам. То есть бренное становится одухотворенным. То есть однозначно в контакте, соприкасаясь с Бхакти, тело, ум, чувства становятся одухотворенными. Sparshamani nyayena means this is a type of nyay, logic. Sparshamani nyay. By the logic of a touchstone. That means just as a touchstone can turn iron into gold, by the touch of bhakti, then that body which was prakrit becomes aprakrita. Полагаясь на логику спаршамани, то есть философского камня, если философский камень может превратить металл в золото, бхакти может превратить бренное, материальное в одухотворенное, в апракрита. So, Srila Vishwanath Thakur continues in his commentary. In order to exhibit the glories of bhakti, the Supreme Lord, by his achintya shakti, inconceivable potencies, mysteriously, that is alakshit, invisibly, manifests the transcendental body, the transcendental senses and transcendental mind of a devotee, and alakshita, mysteriously, invisibly destroys his material body and senses, false body and senses. Мистическим образом Господь разрушает материальную плоть и наделяет преданного духовной плотью и чувствами. So, Srila Prabhupada is quoting from this section of the commentary, Sarata Darshini of Srila Vishwanath Thakur. So, we got to this point yesterday. We are just
looking at that whole commentary on that verse by Vishnu Thakur. Prabhupada just gave this small section of it, but to put it into context, then we will look at the larger portion. Actually, that commentary is very, very long, but we'll just look at the more extended part of that commentary, which is related to this point. То есть Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур Прабхупад процитировал вот только выборочно вот эту цитату из Сарарта Даршини, комментариев Шрилы Вишванатха Чакраварти Такура к Шримад Бхагаватам, но мы рассмотрим их в более обширном контексте комментариев, касаемых вот этой темы, чтобы понять в глубине эту идею. So, this verse is spoken by Jadabharat to Maharaj Rahugan. This is, in the 5th canto, this conversation between Jadabharat and Maharaj Rahugan is a very high level of philosophical discourse. Эти важные слова прозвучали в ходе беседы между Джадбаратом и царем Рахуганом. Очень важная беседа, в ней очень кроется много важных философских идей. Jnanam vishuddham paramatmekam anantaram tvabahye brahma satyam pratyak pashantam bhagavat shabda samgyam yad vasudevam kavayo vedanti. The Kavis say that the truth is beyond the 3 gunas. Поэты утверждают, что истина превыше 3 гун. It contains everything. Attaining that truth, one has attained everything. Истина содержит в себе все, и обретя истину, человек обретает все. It is one without a second. Нет второй, нет равной этой истине. Unlimited. Истина безграничная, Inside and непревзойденная. outside of everything. Она внутри и снаружи всего. And it is known as Brahman, Paramatma and Bhagavan. И And that истина, Bhagavan, the Kavis call him Vasudev, Krishna. эта истина известна под именами Браман, Параматма и Бхагаван. И этот Бхагаван, в частности, зовется Васудев Кришна поэтами. Now Srila Vishnu Thakur is saying, what is the intention of this verse? Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет смысл этих слов. The intention is that by hearing, one will awaken the realization of the difference between material things and spiritual things. Услышав это, человека появится вивек, такой духовный рассудок, понимание различий между духом и материей. Actually, with our material mind, if you think of spiritual things, the thing that you're thinking on your mind is just another material thing, but maybe it glows in the dark. То есть, понимаете, все, что вы думаете умом, ваши мысли, они все равно материальны. Даже вам кажется, что вы думаете о духовном и понимаете что-то духовное. Но эти мысли все равно материальные, настолько же как материальные, как и другие мысли. Может, какая-то там фишечка в них есть, что они светятся в темноте, вот эта мысль, но это все продукт материи. A material idea about a spiritual thing is just a material chitta vritti. So it's just another material thing. Maybe you imagine that it's shining more. То есть это ваши фантазии, когда вы думаете, что вы там думаете что-то духовное, понимаете, потому что это все равно материальный ум, его юрисдикция это материальные мысли, поэтому кажется, что это такая светлая мысль, но это Because Material. aprakrita vastu nahi prakrita gocha. The transcendental thing never comes within the jurisdiction of matter. потому что апракрита васту, нахи пракрита гочар, что материальными инструментами ты не постигнешь ничто трансцендентное, оно не попадает под Chaitanya юрисдикцию Mahaprabhu spoke материи. this instruction in regard to explaining that Ravan, what to speak of steal away Sita, he cannot even see Sita. И Махапрабху объяснял, что He took Maya. в контексте, что Мая как Раван мог похитить Ситу, то есть ему он не под силу даже увидеть Ситу, что уже говорит, что похитить ее, то есть он в Майю, это обман был, иллюзия. If one attempts to capture the spiritual substance with the material mind, then this is the mentality of Ravan. Если мы пытаемся постичь духовное материальным умом, то мы ничем не отличаемся от Раваны. It is the Arohapanta, ascending process, and one is left with something material,
but convinced it's something spiritual. Это ароха панта, восходящий путь, где мы полагаемся на силу собственного интеллекта и свою смекалку, но в результате мы остаемся с пустыми руками. То есть мы остаемся с материальными идеями, но мы убеждены, уверены, что мы наткнулись на что-то духовное, такое открытие какое-то. So Jad Bharat is explaining, O King Rahugan, Джад Бхарат обращается к царю Рахугану. the material world is made of Maya, which can be perceived by the senses. Материальный мир — продукт Майи, и чувства могут воспринимать объект этого материального мира. The transformations of Maya always going on. Sometimes they are visible and sometimes invisible. Трансформации Майи всегда проходят постоянно. Иногда они видны, а иногда они невидимы. All the forms produced by the material energy are temporary, and they're temporary because they're limited by time and also limited by space. Все, что создает материя, является бренным и временным, потому что оно ограничено временем и пространством. But the spiritual objects are not limited by time or space. Но время и пространство не могут оказывать никакое воздействие на духовные субстанции. Just like in my Gurudev's temple, always there was a deity of Srila Bhakti Pragyan Kesha Maharaj or Srila Bhakti Siddhanta Thakur, his Guru or Param Gurudev, or both sometimes. В матхах, в храмах, которые открывал мой Гурудев, всегда было мурти Парам Гурудева, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа или Парад Гурудева, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Thakura. So it is the sadhak form of that great Vaishnava. И внешне кажется, что это мурти садак форма этого Вайшнава. But if Param Gurudev is in Rup Sanatan Gaudiya Math, how can he also be in Keshavji Gaudiya Math at the same time? Вопрос, если Парам Гурудев сидит в Рупсанаднике, Not only in Braj, but in Navadvip also. Гаудия Матхи, как он может быть в Кешавджи Гауматхи, или как он может быть в Дионанде Гаудия Матхи в Навадвипе одновременно? Understand? There's a complete difference between material things and spiritual things. The material things are limited by time and space and temporary, and the spiritual objects, they are eternal and they're not limited by time and space even. То есть духовно радикально отличается от материального, потому что никак не ограничено временем и пространством. Now, Jad Bharat is presenting some Purva Paksha, some opposing arguments. Джад Бхарат выдвигает противоположные идеи. He said, you may talk about this conventional world, Пурвапакша. Говорит, ты можешь говорить об этом мире. what the impulses called Vyavaharik Satta, the existence of our conventional experience. Персоналист называет этот мир Вьявахарик Сата. Said, but some philosophers say that this conventional world of our experience is false. Но есть философы, говорят, что вот это условный мир нашего существования, что он ложный, It does not exist. что он не существует, этот мир. So that is called Vivartavad. Это теория Вивартавада. The impulses give an example that if you see a rope, but you think it's a snake, actually the snake does not exist, it's only a rope. So in the same way, everything is only Brahman, but you are seeing this world. Имперсоналисты приводят такой аргумент, говорят, как It's a complete mistake, the world does not exist. вы ошибочно принимаете веревку за змею, змеи там никакой нет, это веревка. То есть такая вот их веревка это браман, что везде браман, а вы ошибочно браман принимаете за материальный мир. So that is called Vivartavad, the philosophy of illusion. Это называется философия иллюзий. Of course, it's ridiculous. Конечно, это абсурдная философия. If you see a rope, if you mistake it for a snake, why do you mistake it for a snake? Why don't you mistake it for a car? Когда вы принимаете веревку за змею, почему вы не приняли эту веревку за машину, например? Or for your mother? Или за свою мамочку? The only reason you mistake it for a snake is because you have an experience of something called a snake. And the shape of the snake is similar to the shape of the rope.
Потому что категория очень похожа. У вас есть категория, вот вы знакомы с тем, как выглядит змея, и веревка очень похожа на эту змею. И поэтому тут оправдано, что вы можете ошибиться и принять веревку за змею. So, without the existence of something other than Brahman, you could not mistake it for that other thing. Если бы ничего, кроме Брамана, не существовало, никак его вы ошибочно принять за что-то другое не смогли. Now, Jadbharati is going on with his argument То here есть Джад Бхарат выдвигает такие ложные аргументы. that some people say that the world is false. Вот некоторые считают, что мир — это иллюзия. Now he's saying that it has been said that bhakti means rishikena rishikesha sevanam uchate, engaging the senses in the service of Krishna. Бхакти — это процесс вовлечения своих чувств в служении Кришне, повелителю чувств. And it has been said that bhakti is beyond the gunas. И Lakshanam bhakti yogasya nirgunasya udaritam. И считается, что бхакти вне влияния гун. That is a very famous verse spoken by Lord Kapil Dev to Devahuti. He gave in 2 verses his paribhasha, definition of bhakti. Это известный стих, определение бхакти, который Господь Капилдев дает в беседе с мамой Девахути. His definition is this. Следующее определение Oh, бхакти. it's from the 3rd canto, Третья песня Шримад Бхагаватам. 29, chapter 11 and 12. 29 и 11-12. So this is a very important definition of bhakti from Srimad Bhagavatam. Очень важное определение бхакти из Шримад Бхагаватам. My Gurudev would often use this verse and the previous verse, the Sarvopadi Vinay Muktam Tatparatvena Nirmalam Rishikena Rishikesh Seva Bhakti Uchate. And Savaipam Samparo Dharmo Yato Bhakti Doxaje, that is from Bhagavatam. And Rishikena Rishikesh Seva Uchate is from Narad Pancharatra. And this verse, Gurudev would present all these definitions of bhakti to make a comparison with Rupa Goswami's definition, Anyabilasta Shunyam, to highlight the super excellence of Rupa Goswami's presentation. Гурудев часто цитировал вот эти определения бхакти из Нарада Панчаратри, Шримад Бхагаватам, чтобы подвести к идее превосходства определения чистого бхакти, которое выразил Шри Рупа Госвами Пад. So, though Srila Rupa Goswami Pad's definition is the most complete, but these definitions also have tremendous merit. То есть лучшее определение чистому бхакти дал Шри Рупа Госвами Пад, но у каждого из этих определений тоже есть свои сильные такие стороны. Madguna sruti matrena mai sarvagu ashaye manogati avichinna yatagangam baso buddho. It means the Supreme Lord is saying, oh, simply by hearing about my qualities, Капилдев, Madguna sruti matrena, Верховный Господь сам говорит, просто услышав о моих трансцендентных качествах, then manogati, the heart flows to me, directly to me, like a river flowing to the ocean, like the Ganges flowing to the ocean. сердце человека рвется ко мне мгновенно, как река, естественным образом льется к океану. But the течет к Ganges, океану. from here, the Ganges, it flows without any effort. То есть Ганга течет естественным образом. It means that the devotee who has bhakti doesn't have to do any efforts for meditation, because it's in pure bhakti, just hearing and spontaneously he flows to Krishna. Поэтому чистому преданному не надо прилагать никаких усилий, чтобы совершать смарану или думать о Кришне, потому что просто слушая совершая шраван, он, естественно, сердце рвется, тут же течет к Кришне. But from Gangotri in the Himalayas to Gangasagar, where it goes into ocean, is very far. But here, the Lord is saying, Mai sarvagu hashaye. And he doesn't have far to go because I'm right there in the core of his heart. Но Ганге предстоит He долгий immediately путь. comes to me simply by hearing. Чтобы дотечь до океана, на Ганге приходится проделать долгий путь от Ганготри до того места, где она втекает в океан. Но Капилдев говорит, и не надо далеко этому сердцу рваться, потому что я рядом, я в этом сердце. So developing the idea in the next verse, he says, Lakshanam bhakti yogasya nirgunasya hudaritam. Means
This is the lakshana, the symptoms of bhakti yoga. Nirgun. It's completely free from the gunas, the three modes of material nature. И вот это особенность чисто бхакти, что бхакти находится полностью вне влияния трех материальных гун. Ahoituki. It is causeless, unconditional. Бхакти безусловное, беспричинное. Why do you love Krishna? Почему вы любите Кришну? I don't know, no reason. Не знаем, почему любим, просто любим. There's no reason. The heart is just Просто rag. хочется его любить, и все. No calculation. Никаких тут просчетов. That's why even if Krishna, he treats his devotee very, very unfairly, they cannot stop loving him. Because there's no reason why they love him. It just happens. Поэтому даже Spontaneous. если Кришна очень несправедливо поступает со своими преданными, они не могут перестать его любить, потому что нет этой причины, начала их любви. Avyavahita. That means, and it is unimpedable. Nothing can stop it. И любовь это бхакти неостановима. Any other person, any other incident, even Krishna himself cannot stop it. Ни сам человек не перестанет любить, ни другие не могут вынудить его перестать любить. Даже Кришна не может заставить преданного перестать его любить. Radharani herself has said this. Сама Радика Lokadvayatsa janatad parata sutova prana priyadapi sumera yadas yadisyuhu. Radharani said, oh, if there's any obstacle in this world or from the demigods in heaven, Радика сама говорит, если возникнут какие-то препятствия, чинимые кем-то в этом мире или самими полубогами, if my own Sakhis try to stop me, если мои собственные подруги начнут or the останавливать, Sakhis in the opposing group try to stop me, или девушки, или гопи враждебной группировки будут мне мешать. even if I become upset and I try to stop myself, Даже если я обижусь на него сильно и сама себя буду заставлять не любить его, prana priyat, and even if Krishna himself tries to stop me, but I cannot stop loving him. даже если Кришна будет делать все в его силах, чтобы я перестала его любить, я не смогу этого сделать. So this is a hoitaki apratahita, avyavyahita. Ya bhakti purushottame. This is bhakti to the Supreme Lord. Бхакти Верховному Господу является ахойтуки. So, continuing with the purport, remember, he's presenting the opposite idea. If the world is illusory, it is not real, it is of Maya, and bhakti is performed by the senses, then how can bhakti produce some transcendental results? Вот это пурвапакши, то есть это ложные вот эти аргументы, которые используют Джад Бхарат, то если мир это иллюзия, и все, что чувства, они же материальные, тоже как что-то может привести к трансцендентному эффекту. If there's a rope and you go there and you think it's a snake and you think that the snake has bitten you, then will you die? То есть если вы There увидите, cannot be any result from an illusory thing. то есть если это иллюзия, вот вы приняли эту веревку за змею и подумали, это ядовитая змея, и вам даже показалось, что она вас укусила, но вы же не умрете от этого укуса, потому что это воображение, поэтому это ж реальных последствий не последует за вот этой фикцией. Yeah, so here it is said that bhakti means the rishikena rishikesha. Rishikena means by the senses. If the scriptures say that bhakti is the service to the Lord performed by the senses, then this must prove that Vivartavad is not true. It can only be true under within the concept of Parinamavad. That is, that the varieties of the world, they are real. They are, because they are Parinam, a transformation of God. То есть он говорит, и сам факт, что Шастра утверждает, что деятельность, совершенная чувствами, является служением Богу, что это отвергает вот эту достоверность теории иллюзии, что мир иллюзорен. И единственное, там может быть, что вот это разнообразие, оно правильно только в контексте того, что вот это разнообразие, паринамава, теория трансформации, что тут разнообразие, продукт трансформации. Understand, this is the root point of difference between impersonalists and the devotees. The impersonalists think Vivartavad, the world is illusion.
It does not really exist. Our experience of the world is a mistake. Whereas the devotees consider parinamavad. Parinam means transformation. The world is the transformation of God's energy. То есть вот это камень преткновения между Shakti parinamavad. преданными и имперсоналистами. Имперсоналисты Майявади считают, что мир иллюзорен, а преданные считают, что это мир — это проявление трансформации шакти Господа, шакти паринамавад. So, therefore, Bhagavatam begins with Janma Dyasya Yataha, and also the second sutra of Vedanta after Om Matatu Brahma Jigyasa Janma Dyasya Yataha, that the Supreme Lord is the origin of the creation, maintenance, and destruction of the world. So, if the cause is real, then the effects are real also. То есть, поэтому Шримад Бхагаватам начинается с Джанмадьясья, и вторая сутра, Веданта Сутры тоже с той же идеей, что Господь — это источник всего. Если источник, то есть настоящий, то и следствие будет тоже настоящим, а не иллюзией. So, the king is saying to the Jadabharat, I understand very well that the material body and the senses, they become aprakrita, spiritual, by contact with bhakti, because it is like a sparshamani, a touchstone. Царь Рахуган отвечает Джадбарату, подтверждает свое понимание того, что он услышал. Он говорит, я понимаю, как чувство и тело становятся одухотворенными благодаря контакту с бхакти. But in the Vivartavad, because the effects are considered to be, Brahman is the cause, but the effects are considered to be unreal. Therefore, the body and senses are unreal, and therefore bhakti has no foundation. And it cannot be beyond Maya or the gunas if you adopt the Vivartavad philosophy. Но в контексте понимания Вивартавада, теории иллюзии, если чувство и тело иллюзорны, то те инструменты, которыми совершается бхакти, то есть бхакти не может быть тогда вне гун. So here the King Rahugan is speaking to Jadbharat and saying that if you accept the Vivartavad, then none of the instructions of the scripture make any sense. Джадбарат объясняет Рахугану, если ты будешь верить в это Вивартавад, Why? то все вообще будет, все шастры станут бессмысленными. Why? Because when the Guru says at the time of giving initiation, an upadesh, instruction, now I will teach you about nirgun bhakti, then the person he's teaching doesn't exist. Потому что если тогда, когда гуру, дав посвящение ученику, говорит, сейчас я тебя буду обучать ниргун бхакти, то это тоже бессмысленно, потому что тот, к кому он обращается, даже не существует. So the Vedas all speak about, then the Guru should give instruction to the disciple, but if you accept the Vivartavad, then who is he teaching? Поэтому, говорит, какая глупость, как же шастры повсюду гласят, что гуру дает If the Gurus наставление realized I ученику. am Brahman, then everything is Brahman, then who is he teaching? Now the Brahman has multiple personality disorder. То если гуру осознал, что он браман, то к кому он обращается? It's То a есть multiple impersonality disorder. тогда у него какое-то вот это отклонение имперсональности у него происходит, если он к кому-то обращается с наставлениями и учит его. So how can the Guru teach? It's like trying to sow seeds in the sky. То есть вот это говорит, как раздвоение личности, а тут раздвоение имперсональности. То есть это как будто бы он засеивает семена в небесах. Это абсурдно. And if your body and senses are a mistake, they don't exist, then how could Prem arise through sadhana practice? Потому что садхана совершается чувствами. То есть если чувства не существует, если это все ошибка, такое заблуждение и воображение, то как такая садхана может привести к бхави? And moreover, how could the Supreme Lord be controlled by that Prem? И какая тогда может быть према, и как можно покорить Господа этим? So the Vivartavad is completely rejected because the actual teachings of Shastra, nothing makes sense if you accept the Vivartavad. Что Вивартавад абсурден. Вот эта теория Майявада, вот это
воображения, вот этого ошибки, что мир это иллюзия, вообще абсурдно, потому что тогда она подрывает вообще под корень все шастры. То есть тогда вообще все шастры становятся бессмысленными. Now the question comes, how can the body and senses and mind of the practicing devotee become aprakrita, supernatural by the touch of bhakti? Но возникает затем следующий вопрос. Каким образом тело, чувства и ум могут стать одухотворенными, а пракрита в процессе практики бхакти? So, Srila Vishnu Thakur said, for the Supreme Lord who has achintya shakti, inconceivable potency, nothing is impossible. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, для Господа нет ничего невозможного, так как у него очинтия, непостижимая шакти есть, поэтому ему все под силу. So, Sri Krishna himself has glorified bhakti in the 11th canto, chapter 29, verse 22. 11:29, 22. 11, 29, 22. Шри Кришна сам прославляет бхакти. Aisha buddhimatam buddhir manisha cha manishinam yat satyam anriteneha marten apnoti mam ritam. So beautiful. See, Krishna is saying, this process of bhakti, Aisha buddhimatam buddhir, this is the supreme intelligence of the intelligent people. Кришна прославляет бхакти, говорит, это разум всех разумных. Of all the intelligent people who exist, this is the supremely intelligent understanding. Бхакти это лучше. Для самых разумных людей это самый разумный выбор, это бхакти. Manisha cha manishinam. And of everyone who is manishi, that means thoughtful and extremely clever. То есть самые умные люди. This is the manisha. This is the cleverness of the most clever person. То есть это эссенция интеллекта всех самых умных, это эссенция хитрости всех самых хитрых, What is that? предприимчивых. Yat satyam. That which is eternal and true, apnoti. He attains it by use anriteneha martya, by taking that which is temporary. То есть как выгодно достичь что-то трансцендентное и вечное, используя что-то полностью ничтожное и бренное. То есть And anrita means untrue, not false in the sense that it totally does not exist, but is not part of the eternal reality. So he takes that which is temporary and unreal, and he uses that, and he attains the eternal truth. That's a good deal. какая выгодная сделка. То есть есть ли лучший бизнес на планете, чем взять что-то бренное, временное и взамен и обменять его на что-то вечное, трансцендентное. If I have some magic beans Если у меня волшебные бобы есть, that only exist for 10 seconds, если у меня есть волшебные бобы, которые живут and then they только disappear, 10 секунд, они существуют, эти and then I say to you, oh, give me $1 million, I'll give you these magic beans. И я говорю вам, давайте я вам дам волшебные бобы, а вы мне дайте $1 миллион. Then you give me $1 million, I give them to you, and in 10 seconds they disappear and you have nothing. То есть вы мне отдаете $1 миллион, я вам даю волшебные бобы, через 10 секунд они в вашей And I have $1 руке million. исчезают, а у меня остается $1 миллион. Is that a good deal? Это хорошая сделка. So here, see Krishna saying, this is the most intelligent thing among intelligent persons. It's the most clever thing among clever people. They get something which is temporary, unreal, and by that they get that which is eternal forever. Вот это сам The Кришна. absolute truth. And what is the absolute truth? Satyam mam ritam. That absolute truth is me. And I am immortal and full of nectar. То есть сам Кришна выступает как спонсор этой рекламы бхакти. То есть он говорит, нет ничего более разумного, выгодного и предприимчивого, чем взять это бренные свои чувства и какие-то материальные ингредиенты и обменять это на вечное, трансцендентное, то есть на меня самого. This is why Mahaprabhu asked Ramananda Rai, who is the best capitalist? Когда Махапрабху спросил Рай Рамананду, кто является лучшим капиталистом, Who is the best person for trading the stock market? кто лучший торгаш и такой, кто лучший предприниматель,
And Ramananda writes it out. The pure devotee of Radha and Krishna is the best capitalist. Он говорит, лучший инвестор и капиталист – это преданный Радхи и Кришны. He has a great business. Ну, то есть у него самый лучший бизнес-план. Srila Vishnu Thakur said, Anrita and Martena refers to anything which is subject to destruction. Вишванат Чакраварти Такур говорит, Мартена – это все, что бренно, смертно. Like this flower. Как этот цветочек. Tomorrow it will not look very nice and the next day it will start to be rotten. Завтра он уже будет плачевно выглядеть, а послезавтра вообще ужасно, уже начнет гнить и So flowers, incense, ghee wicks, leaves, the food. The devotee takes all of these things and he offers these things which are all subject to destruction in just a few days, and in return he gets Krishna. И что использует This is a great business. в арсенале преданного все скоропортящиеся продукты, такие как цветы, листики, там фрукты, еда, всякие там фитильки, всякие там в ги вымоченные. То есть это все недолгосрочно и будет просрочено очень быстро, но преданный очень выгодно обменивает это на амриту, то есть на бессмертие. So this is the conclusion amongst the most elevated wise men. И вот это вывод самых мудрых. So then, Srila Vishnu Thakur, he's quoting this verse, 11:29-34. И затем Вишванатха Чакраварти Такур цитирует 11:29-34 Шримад Бхагаватам. The method by which one attains bhakti here is described by Krishna himself. Кришна сам описывает процесс, которым человек обретает бхакти. Oh, we can chant Мы together. можем вместе повторить. Martyo yada chakta samasta karma niveditatma vichikishato me tadamritatvam pratipadyamano mamatma bhuyaya chakalpate vai. First, Martyo. Martya means a mortal being. Марти – это смертный, He is a conditioned soul, обусловленная душа, subject to repeated death in this world. которая подвергается постоянно вынужденному перевоплощению в круговороте самсары, рождению и смерти. Yada, when? Яда, когда? Chakta samasta karma. He gives up all karmas, all the fruitive activities. Тякта самаста карма, когда он перестает заниматься кармической деятельностью. That means he gives up the desire for varnashram dharma, Когда он перестает activities of varnashram dharma. когда его перестает интересовать, когда он уже не вовлекается в деятельность варнашрама дхармы. Outwardly, he may follow some of these things, Внешне он может придерживаться каких-то правил варнашрама дхармы. but he has no desire for them. То есть он может продолжать даже исполнять их, но у него уже желания нет, интереса That's никакого. why Srila Rupa Goswami Pad said, Anyabhilasta shunyam. He's free from desire, but jnana kama dinavritam. But the karma that he's doing does not cover his bhakti because he's free from desire. То есть желаний уже не должно быть. А эта карма даже может еще внешне оставаться деятельность там или... Но она уже не покрывает, у него нет веры в эту деятельность, она не покрывает его бхакти. So when that mortal being completely gives up the desire for the karmas, the duties of varnashram dharma, and also he gives up the mamataspad and ahamtaspad. That means the concept of ahamta, I-ness and my-ness related to the physical body and mind. Когда его перестает прельщать уже все вот эта кармическая деятельность, когда он полностью возвышается над концепцией «я» и «моё». But rather, niveditatma, his concept of I am a soul, and Krishna is mine, is there, and he surrenders his soul completely to Krishna, niveditatma, me, unto me. He offers himself fully to me. Вот эта материальная хаммамети пропадает, появляется духовное «я» у него, что я душа, и мамата, чувство обладания Кришне, Кришна мой.
So Srila Vishnu Thakur said, when Krishna says to me, he means to me in the form of Guru. Because a conditioned soul cannot offer anything to Krishna. He doesn't know where Krishna is or what Krishna is. So Nivedet Atma Vichikirsato me. He offers everything to me. Means me in the form of Sri Guru. И Шрила Вишваджа объясняет, говорит, когда тут говорится, что он все предлагает мне, этот человек, речь идет мне в форме гуру, потому что обусловленная душа не видит Кришну, как он может что-то ему предлагать. And he makes a strong vow in his mind with determination. Whatever I have in this life and in my next lives also, I offer everything to Krishna through Sri Guru. И человек дает себе такую клятву, говорит, все, что у меня будет в этой жизни и в последующих, все буду отдавать Шри Гуру, Кришне. Then the Lord is saying here, Vichikirshato. That means I desire to make him special. Вичикиршито. И Кришна говорит, что я хочу сделать этого человека особенным. That means Vishishta Kartum. To make him Vishishta, to make him something special. Вишишта картум. Хочу сделать его особенным. So what does that mean? Что это значит? It means I will make him devoid of the influence of the three gunas. Хочу избавить его от воздействия 3 гун. Because Sri Krishna said, Nirguno mad apasraya. One who surrenders to me becomes nirgun. Nirguno mad apasraya. Что Кришна говорит, тот, кто предается мне, That's 11:25-26. становится Srila Vishnu Thakur is ниргун. taking from many places. То есть другой, 11, 29, 26. То есть он выбирает вот эти цитаты из разных шлок Шримад Бхагаватам, слова Кришны, и выстраивает вот эту мысль. So now, because that devotee, he is not affected by the gunas, he is not affected by Maya, therefore he is not a temporary person, now he is eternal. И теперь, так как человек вне Remember, влияния, because the characteristics of the Maya is things are temporary and limited by time and space. But now he is not touched by gunas, now he does not have those material characteristics, he has the spiritual characteristics. если сам Кришна говорит, я хочу вызволить его из-под влияния гун, то значит он уже не в плену майи, он не в плену материи, значит он уже в другой юрисдикции, не бренной, смертной, а уже вечной. His body, mind and senses are now an effect of me. То есть Кришна уже сам оказывает влияние на тело, ум и чувства. They are an aspect of me, Krishna is saying. Он объясняет, что теперь тело, ум и чувства этого преданного становятся частью меня. The verse does not say, I make him special. It says, I desire to make him special. Because the desiderative prefix has been used. Там не говорится, я The делаю его desiderative особенным. affix has been used. А там говорится, грамматическая конструкция, хочу его сделать особенным. So what is the significance of saying, not I make him special, but I desire to make him special? Еще какая разница между я сделаю его особенным, и я хочу сделать его особенным. So the meaning is this, that when the Guru gives initiation and instructions and the disciple surrenders, this means I begin to make the devotee nirgun. In other words, I don't suddenly like that make him nirgun, but I begin to make him nirgun. Это указывает на процесс, что в тот момент, когда вот если гуру дает посвящение и преданный совершает атма-самарпан, акт самопредания, я начинаю вот этот процесс превращать его в, давать ему эти особенные какие-то свойства. So gradually by practicing bhakti and ascending through the stages of nishta, ruchi, asakti, he comes to rati or bhav, and then he's becoming nirgun gradually, and when he comes to rati, then he is completely nirgun. То есть начинается процесс того, как преданный движется по направлению к тому, чтобы стать ниргун. И достигнув, он проходит все эти этапы развития бхакти, достигнув рати, на этом уже вот этот процесс
достижения ниргун осуществлен. When he comes to that nirgun stage, he does not even interact with the material objects. И на том уровне он уже даже не взаимодействует с материальными объектами. That's why my Gurudev used to say, oh, you should think, my Gurudev is Satchidananda. No, his cloth is Satchidananda, his shoes are Satchidananda, his toothbrush is Satchidananda. Why? Because when the devotee comes to that stage, he does not interact with the material energy. Wherever he goes, whatever he's using, then by Achincha Shakti, the Lord makes it all transcendental. Поэтому наш Гурудев учил нас всегда, как правильно относиться к Шри Гуру, и его парафиналиям он говорил, что не думайте, что просто «О, мой Гурудев Сачитананда». Понимаете, что одежда Гурудева Сачитананда, обувь, зубная щетка, там подушка, на которой он сидит, потому что вот Сварупа Шакти создают такую прослойку между материальными объектами и личностью, которая стала ниргун, поэтому ниргун-личность не вступает в контакт с материей уже больше, то есть там только в контакт идет Ачинтя Шакти, сделает все одухотворенным вокруг него. Otherwise, why worship the shoes of Sri Guru? Иначе, если это материальные тапки, зачем им поклоняться? In the Keshavji Gaudiya Math, there's one glass box with Paramagurudev slippers. В Кешавджи Гаудия Матхе хранилась Every такая day we used to go in. стеклянная шкатулка, в ней была обувь, тапочки нашего Парам Гурудева, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж. Каждый день мы What поклонялись. benefit is there by giving pranam and praying to some material object? Если это материальные тапки, какой был бы толк вообще им поклоняться и молиться? Вообще было неразумно это делать. So, when he comes to that nirgun stage, in the stage of rati, then he does not interact with any false objects at all. And prior to that, he interacted with the material world only as much as necessary. То есть вот этот процесс начинается с момента самопредания Шри Гуру, Кришна начинает давать преданному возможность стать ниргун. И пока он достигает вот этого уровня рати, бхавы, то есть он в меру необходимости контактирует с материальной энергией, но уже на уровне рати он уже прекращает полностью контактировать с материальной энергией. Он становится полностью ниргун, и все, что окружает его атрибуты, парафиналии, тоже становятся одухотворенными. So the meaning is this: by the Achincha Shakti, inconceivable energy of the Lord, at the time of Upadesh, giving initiation and instructions, then the body, the senses, and the mind, which are beyond the gunas, they are invisibly, srijati means created. Yeah? Or sent forth. They are invisibly sent forth by me. So the Supreme Lord, he sends one beautiful spiritual body, which is not visible to the outer world at that time, and also not visible to that person at first. And gradually, as he is progressing in bhakti, he becomes aware what Gurudev has done. Understand? То есть, получается, сам Кришна через Шри Гуру предоставляет этому преданному духовное тело, прекрасное духовное тело, которое невидимо ни этому преданному, ни миру окружающему, но в процессе очищения, возвышения поэтапно преданный начинает осмыслять, видеть свое духовное тело. So, remember in the class on Advaita Tattva, Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Thakura said it's actually the Advaita Tattva that does this. Помните вот эту концепцию Through the Advaita Tattva, the spiritual body is internally manifest and spiritual senses and mind. And by the Advaita Tattva, the outer physical form does not impede the manifestation of the spiritual form. Помните в классе про Адвайта Татву, вот эта доктрина посредничества, заступничества, что это благодаря Адвайта Татве происходит вот это одухотворение плоти, и никак и материя не может никак на это повлиять, материальное тело не может замедлить или как-то помешать вот этому одухотворению происходить. So now Srila Vishnu Thakur is giving another praman which is so beautiful. Сейчас Вишванатха Чакраварти Такур дает еще один праман. It shows Yaha Bhagavata Para Vaishnavasthane. To understand Bhagavatam, one must hear from realized Vaishnavas. Почему так важно слушать осознанных вайшнавов, чтобы понять Шримад Бхагаватам, потому что вот эти их пояснения, они озаряют. There are 18,000 verses in Srimad Bhagavatam. В Шримад Бхагаватам есть 18 тысяч стихов. And you may think, oh,
this verse, oh, that's not so important. Let me go to the next И verse. читая, вы можете перескакивать, думать, это неважный какой-то неинтересный стих, это But there are второстепенно. so many jewels everywhere. Сами, ну там столько сокровищ, вы их просто даже не видите, не узнаете. So Srila Vishwanath Thakur is quoting from the fifth canto, first chapter, verse 35. 5.1.35. 5.1.35. Шримад Бхагаватам. So in this chapter, 5.1.35. in this chapter, Narad Muni is giving instructions to Priyavrata Maharaj, the son of Swayambhuva Manu. Наставление Прияврату Махараджу, Свамбхува Ману, сына Свамбхува Ману, и это наставление Нарада Муни. And now in this particular verse, Shukadev Goswami is giving extra description of the glories of Priyavrata Maharaj to Parikshit Maharaj. И Шукадев Госвами прославляет дополнительно Прияврату Махараджа, обращаясь к Парикшит Махараджу. So he said, Naivam vida purushakara urukramasya pumsam tadangri rajasajita sadgunanam chitram vidura vigatasa krid adadita yan nama deyam adunasa jahati bandam. The meaning is this: such power is not surprising from persons who have conquered the six senses, the five senses and the mind, by the virtue of the power of the dust of the lotus feet of the Lord. То есть нет ничего удивительного, что человек, который покорил свои чувства и ум, обладает такой мощью по милости Верховного Господа. So, when he says such power is not surprising, he's referring to the pastimes of Priyavrata Maharaj. Когда он говорит такой мощью, тут идет речь о лилах Прияврата Махараджи. At that time in the universe, one part of the universe was getting more sunshine than the other. В то время одна часть Вселенной получала гораздо больше солнечного света, чем другая. So Priyavrata Maharaj wanted to adjust that, so he followed the sun planet on his own chariot. Прияврата Махарадж хотел исправить ситуацию и последовал за Солнцем в собственной колеснице. Он поехал вслед за Солнцем. And when he was traveling on his chariot, then the rims of the wheel of his chariot made cuts in the earth of Bhumandal. The rims on the wheel of his chariot cut the earth of Bhumandal. Ну, сами эти колеса, видно, прорезали борозды в Бумандале. And in this way, divided Bhumandal into the 7 islands. Разделив Бумандалу на 7 островов. Jambudweep, Plakshadweep, Salimali Dweep, Kushadweep, Krausajweep, Shakadweep, and Pushkadweep. And then the 7 oceans. So in Bhumandal, in the sphere of the plain of Bhumandal, there are 7 islands and there are 7 oceans. But that was not there before. These 7 islands and 7 oceans were created by the rim of the wheel of Priyavrata Maharaj. And you all looking at me with big eyes and mouth open. How is that possible? Видели бы свои выражения лица, сейчас как вы на меня все смотрите, когда я вам рассказываю, что вот этих 7 мандал не было и 7 океанов, что они появились после того, как Прияврата своими колесами раздробил землю, так прорезал ее. So you are all amazed, but Shukadev Goswami is saying, Naivam Chitram. It is not at all amazing. Вы удивлены, а вот Шукадев Госвами не удивлен, он говорит, что тут удивительного. For a person who has conquered his 5 senses and mind by virtue of the power of the dust of the Supreme Lord. Что не под силу человеку, который укротил свои 5 чувств и ум по милости лотосных стоп Господа. Because the Lord himself is so amazing. Потому что сам Господь насколько удивителен. That Chitram Vidura Vigata Sakridada Dita. If Vidura Vigata, that means an outcast person. Если Видура Вигата, то есть вникастовый, just says the name of the Lord one time, he becomes completely free from all bondage. если вникастовый один раз произнесет имя Господа, он освободится от всех своих оков. So you understand the logic of the verse. Понимаете логику? The discussion is that Priyavrata did something amazing, Речь о том, что Прияврата совершил какое-то удивительное but как Priyavrata чудо. had controlled his mind and senses
by virtue of devotion to the dust of the feet of Krishna, Прияврата укротил свои чувства и ум по своей преданностью к лотосным стопам Кришны. so the power of the Lord's mercy is the Lord himself. He has such inconceivable potency Сам Господь настолько непостижим и обладает таким всемогуществом, that if an outcast person who has so much bad karma, that's why he's born as an outcast, if he only says the name of the Lord one time, he becomes free from all bondage. This is the logic of this verse. логика, если что удивительного, что Прияврата такое смог сделать благодаря преданности Господу, когда Господь настолько велик, что просто произнеся его имя внекастовый, жизнь которого полна страданий и плохой кармы, по этой причине он так и родился внекастовым, что этот внекастовый освободится от всех своих грехов и проблем. Now, how is it that the outcast person becomes free from all bondage by uttering the name of Supreme Lord Krishna one time? И каким образом внекастовый освобождается от всех кармических уз, произнося единожды имя Господа? Even if you can cut up Bhumandal into 7 parts, that doesn't mean that you have become free from karma. Просто потому что вы раздробили Бумандалу там на 7 частей, это не указывает на то, что вы освободились от своей кармы. Of course, Prabhupada Maharaj is free from karma, so this is very easy for him. Прияврата Махарадж свободен от кармы, поэтому это не проблема для него. But in whatever way you manipulate the material energy doesn't mean you are free from karma. Но вы можете манипулировать материальную энергию как угодно, по-хитрому даже, но это не значит, что вы свободны от кармы. The mystic yogis who have all 8 mystic powers, they can manipulate the material energy in so many ways which are amazing for an ordinary person. Йоги, обладающие 8 мистическими силами, они могут манипулировать материей таким образом, что все в шоке будут люди. Yad Brahma Sakshad Krita Nistyapi Vinashamayeti Vinana Bogai Upeti Karmas Puranena Tate Parabd Karmeti Viroti Veda. Even a great powerful mystic yogi who has destroyed all of his aprarabdha karma, he cannot remove his prarabdha karma. Even by resolute meditation, being totally absorbed in Brahman, his prarabdha karma will not go. He has to experience it. То есть мистик-йог, что бы он ни делал, даже там медитируя на Брамана, видя Брамана в медитации, он не может избавиться от прарабдха кармы. То есть прарабдха карма — это карма на эту жизнь, вот это тело и все, что нам предстоит испытать в этой жизни. Все равно ему придется вкусить плоды этой кармы. So it's very difficult to get free from the aprarabdha karma, the karma which is to come in the next life. But even someone who is free from that still cannot get rid of their prarabdha karma. And that is this body and what they are meant to have the falbog, taste the fruit of the karma related to this present body. They cannot get rid of it. То есть невероятно сложно избавиться от предстоящей кармы, апрарабдха кармы. Но даже тот, кто избавился от апрарабдха кармы, не может избавиться такой йог от прарабдха кармы, вот этого тела и всему, что ждет его в этой жизни. So how is it that an outcast chanting the name of Krishna one time becomes free from all karma? That includes the prarabdha from which his very body is made. Тогда как это понимать, что этот некастовый один раз, произнеся имя Кришны, освобождается от всех кармических уст, которые подразумевает и прарабдха карму, его собственное нынешнее тело, в котором он это имя произносит? So, Srila Vishnu Thakura said that the outcast person, Vidura Vigata, who chants the name of the Lord once, immediately gives up this body, even though the body is still visible. That means he gives up the body that was related to Prarabdha karma, even though you can see that he's still there. He did not say Hare Krishna and then he disappeared and just his clothes were sitting there. Он объясняет, что это тело, эта прарабдха карма исчезает, хотя перед вашим взором все еще тело присутствует, но все равно, то есть он не испарился там на месте, сказав Харе Кришна, но все же он говорит, что вот это тело уже исчезает. So, it is a great mystery that the Supreme Lord
though his body is still visible, but this body is no longer related to prarabdha karma. So technically speaking, he is not an outcast anymore. То есть это как фокус Господа, что вот Ачинтья Шакти, что тело, он еще видимым этот, но уже эта прарабдха карма исчезла, и по факту тогда он уже не кастовый. So what happens next? Что произойдет Arti actually. потом с So what прарабдха happens кармой? next we'll explain tomorrow. Сейчас это Арати. Gaur Premanande!